Welcome to Times of Malawi Beyond Limit. Special ine Leah Malekano. Mu program yathu ya lero tikhale tikucheza ndiye mwana ali mtsogoleri wa dziko lino Madam Joyce Banda. Mu programu iyi tikhale tukamba nkhani zosiyanasiyana. Chisankho chinachitika pa 16 September lapaja 2025 ndipo iwo analinso mmodzi mwa atsogoleri amene amapikisana nawo pa chisankho chimene chija. Pano tukamba zokuti tatha miyezi itatu ndi masiku ake. Kodi iwowa pakadali pano akukonza zotani, tsogolo lawo pa nkhani za ndale ndi lotani? Tatiye tikhalire limodzi chifukwa mafunso amenewa akhale akuyankhidwa mu programu yathu ya lero. Tatiyeni tikhale ku programu yathu ya lero ya Time Special. Tathokoza kwambiri. Happy New Year to you. Happy New Year to you too. Inu munali mtsogoleri mmodzi oyamba kuapatsa mafuno abwino amuthalika atapambana chisankho chija chimene Malawi anakaponya voti pa 16 September. Tinene kuti chifukwa chani inu munali patsogolo kukhala mtsogoleri woyambirira kuti inu you have moved on so fast like that? Ineyo ndine munthu wankhawa. Nkhawa zanga limene lili zikoli. Ndipo nkhawa zanga limene akudusa mwa Malawi. Ndiye maganizo anga ine nthawi zino ndikuganiza kuti na munthu aliyense amene ali mtsogoleri wa nzeru zake. Chifukwa choti akuganiza za Malawi ayenera kuvomera msanga. Amalawi apanga chisankho. Amalawi asankha mmodzi. Ena achayenera kuvomera. Ndiponso osati kuvomera kokha, koma nkuyang'ana kuti sopano kodi ine pamene zatere ndipange chani mwansanga kuthandizira dziko langali. Ndi mmene ndinachitira ineyo. Mmene ndinachita chonchija tasuntha paja kwakhala inauguration a president Professor Arthur Peter Mutharika achita alumbira. Ine napitiriza ntchito zanga zija ndimadyesana zija moti kuyambira time manager kuzafika lero which is 3 months ndasegula ma center ena 4 odyeserana. Number 1. Number 2, mwinaso munamva ma medium kuti ku America andisankha mpando umene amautchula kuti Global Fairness Initiative umene chairman wacho woyamba pamene ankachita establish organization anali former President Bill Clinton. Bungwe limene lili maiko 22. Ndiye zinangoziona kuti sopano Mulungu ngati wapereka so izi. Ineyo nditengeso izi ndizione kuti kodi izi zithandiza bwanji kuti kuno kwathu ku Malawi. Ifwa kuponena zoona Leah kapena inu mukuonera mwina dziko lathu lili pa mavuto. Dziko kumakuvuta kwa chuma kuli dziko lonse lapansi. Koma ifeyo ngakhale ndi neighbors athu ifeyo tili pa mavuto oposa. Chifukwa cha chimenecho ndiye kuti ndi udindo wa wina aliyense amene ali mtsogoleri kuthamanga kupanga kamene angapange kothandizira dzikoli. Kotero kuti uko kwandisankhako ine ndavomera kuti ndikhala global chair koma kodi ku Malawi ndiyanena kuti tikubwera kumweko. Moti mume abwera kunuko. Kwa ine chimene ku Malawi kuno andiuze kuti kodi ine ndikuthamanga dziko lapansi chifukwa kuti zili maiko 22 Global Fairness Initiative. Kodi kuno kwathu ku Malawi dziko langa lipili bwanji. Ine zimene ndimakonda panopo ndizodyesana kuphunzitsa ana school makamaka makoleji komanso kuthandiza azimayi anzanga. Iwo ngati angabwere kuzandithandiza chifukwa Global Fairness Initiative imayang'ana kulimba pa ujeni poverty eradication komanso workers osati aja amakhala members affiliated ku ILO through unions koma lower level ngati amene amagwira ntchito m'mizi aja. Kodi amasamala ndani, kodi amadandaula ndani kuti anthu amene akugwira ntchito m'mizimu akwasamala ndani. Ndiye that is one of their objectives. Ndiye ineyo zimenezo kodi ku Malawi kuno ndingapange chani kuthandizira President Peter Mutharika akamayendesa zikolo ine mwandeka ndingapange chani kuthandiza Malawi anzanga. Mwina pamenepo pamene mwalankhulapo kuti inuyo chidwi chanu chimakhala kuyang'ana Malawi kuti tikonze Malawi koma peto kumayankhulako statement yofunikira kwambiri kuti kufuna kuona kuti mtsogoleri akutere ine ndingatani. Mwina kumbali yothandizirako dziko kuti mwina pena pakasamwa kuti yayi bwanja apatitatere sinanga tonse tikufuna Malawi atakhala opambana. Zimenezo mwina myezi mwachitako pang'ono ndi Mutharika. Chimene chimachitika mtsogoleri akasankhidwa ndiye kuti amasankha cabinet yake amakhala ndi boma yake. Zimakhala so ni professional kuti iwe mtsogoleri wakale ndiyo kuchulupoke wa nose uzikalowerera mmene muja kwambiri until and unless
ajali mboma ajakufunsa. Ndiye ine chimene mungangoziwa nchakuti moni yekha kupasana ndi a president mapasa. Ndikakhala nthawi zina timachita cheki mupeza bwanji. Iwonso vice versa. Koma kuti ndinganame kuti ineyo ndiye ndisandukeso nduna ndikayendese boma nje iya sizimagajonjo. Unless utafunsidwa. Chabwino. Mwakambapo nkhani yokuti dziko lino la Malawi tikuoneka kuti tili pambuyo kwa basi potengera ndi anzathu oyandikana nawo. Pano zaka 62 tili pa ufulu ozilamulira tokha. Koma tikamba pano tidakali pa mndandanda wa mmodzi mwa mayiko osaukitsitsa pa dziko lonse lapansi. Mwina vuto kwenikweni ku Malawi kwathu kuno mukuona kuti ndi chani? Ine ndikuona ngati kuti kumene tikuchokera kumbuyo kucha. Anzathu ena anali ndi resources, natural resources, zimene zimabweresera ndalama m'mayiko mucha. Ndipereke chisanzo ngati Zambia ali ndi kopa. Ndipo pano akupeza zina. Pano akuchita mine even cement akupanga. Zimene zija apart from everything else, ziko kuti tilemere ndi forex. Zolowa ndi zotuluka. Inuka yesu munapange gain koma azinzanga amene ndakhala ndikuphunzitsana nawo business ndimauza kuti kumayang'anisa zolowa ndi zotuluka. Zolowa zizichuluka zotuluka zizichepa. So pano kwathu kuno zaka zambiri takhala tikungodalira uli. Ndi kuti tikalima ndiye tikagulisa kunja ndi zibwere. And then unfortunately ndiye crop yoti timayikhulupirira kwambiri inali 4 acre. Zina zonse kuzisiya. Ndimakuuza ni nthawi zonse nkhani ya sabola. Pakali pano sabola we can sell amene timamaliza seasoning alimi akulandira 22,000 kwacha pa kilo imodzi. Zimene zimachitika kuti anthu sakulima ukwanira. Funso lokuti ine ndikufunsa nikapena ine mundifunsa ine ndilonena kuti kwacha ni anthu sakulima mukwanira. Mwina ni mavuto ndiye kuti boma iyenera kuyikapo mtima pa extension service kwathandizira anthu kuziwa kuti tisalunjike pa 4 apokha. Koma kapena tilunjikeso pa sabola, kapena tilunjikeso pa soya beans, kapena tilunjike ndiye mbewu zonse zija kunja kwa anthu amazifuna kwambiri. Koma ndi kuyankha mfunso lanu mukunena kuti ndi chifukwa chani takhala ngati tikusalira. Ndi funso limene tonse timafunsa even amene tinali asogolera. Ndiye kuti Mulungu anangodalitsa anzathu okha amene ali ku Zambia copper, ku Zimbabwe gold, ku Tanzania tanzanite. Kodi ifeyo tilibe. So pano funso limeneli ndikupempheni tiyeni tifunse polowa chipoyenda chitsogolo. Kuti after 10 years you should look back and say koma sopano paja tinkacheza nda Joyce Banda koma iwo anapita kuli chete. Koma mmene tinkacheza nawo ananena kuti sopano pano ndife olemera. Right now tili ndi the largest deposits za rutile. Kale lonseli palibe amene anakuuza kuti kuno timachita mine chani panalibe foti nalibe. Kuma pano tapeza tili ndi rutile largest deposits in the world. Right now tili number 4 rare earth. Right now kulipiri kupalombe kulipiri kuplantai phosphate yekayeka akuti quantity zache titafuna kuti tizipanga fertilizer akhala tikhoza kuchita 100 years. So pano vuto la fertilizer kuno ndi vuto lalikulu kwambiri nuso muziwa. Koma titakhala tikupanga toka ndiye pamene chimene chatipangisa ife kusalira mbuyo. Sikuti ena anali anzeru mayiko ena oposa ife yayi. Koma chachikuluso kwambiri chinali choti ife tinali tisanaziwe kuti ndife olemera. Tinali tisanapeze ma minerals athuwa. Panopo ndiye tikuziwa kuti gold tili naye. Marubies tinkamva paja mukumva kuti akuti anatibera $340 million. Umangotenga ngati masample, umangotenga anayesera achakaka nyirenda kandi atone general. Anayesera kuchita claim kumene uchatiya tipase ndalama zathu mwakalamu kutibera paka na lero sisi kuzika kuti zili pati. Chabwino. Your Excellency pamene mwanenapo makamaka ku nkhani ya ulimi kuti mwina tinangokakamira ulimi mmodzi koma panali zinthu zina zosiyanasiyana. Mwina tikatenga mbuyo pang'ono munakhalapo mtsogoleri mu dziko lino. Zonsezi mwina zina zimene tikukamba panozi zakhala zikukambidwa kwa nthawi yayitali. Ndikukhulupirira kuti nthawi yanunso munkakamba zimenezi kuti tili ndizi ngati Amalawi. Ndimafuna nditadziwa kuti tinene kuti vutonso ndi utsogoleri kapena vuto kwenikweni lokuti zinthu tikuzidziwa koma sitikupanga zoyenera kuti dziko lisinthe. Vuto nchani? Hani imene tikunena iyo kuti ife timadabwa kuti bwanji ifeyo tilibe ma minerals. Fa ma minerals ndi amene amalipangisa dziko kalo olemera. Mu Africa monse muno timati South Africa ndi olemera. Chifukwa chani? Chifukwa cha minerals. Gold and diamonds. Chifukwa chani timanena kuti Nigeria ndi dziko lolemera kwambiri.
because of oil. Ndiye kalero seli ifeyo tibaganiza kuti tilibe anzathu ndikumalemera even maneighbors athu. So pano ine ntabwera kukhala president chinthu chimodzi chimene ndikutiza kuti ndinachita chochenjera ndi imene yoyo yonena kuti ngati tilibe ma minerals ngati dziko kodi bwanji tipange kafukufuku. Ndiye inuyonso mukudziwa kuti tinapanga ife air research yo kuti ayang'ane kuti pansi pali chani kodi and how much do we have and where do we have those minerals, those natural resources. The report of that survey was not written when I left. Yatuluka chaka ichichi. Pano tilinayo pano report. Izi tikunena anthu ali busy maiko akunja chonchi maso kuyang'ana pa Malawi chifukwa iyi ruta yo imene imapangira ngakhale fighter jets ndege. So ndiyofunikira kwambiri ndiyosowa kwambiri. So pano ineyo sindingafune kuti ndinene kuti chifukwa chokuti kaleri tinalibe nzeru kuti timaziwa this is God's time. Ineyo pempho langa lingakhalero nena kuti tisachite so postpone because now we know. Report inatuluka analemba koma report iyo amalawi amene akudziwa kuti that survey I'm the one who instituted it. Amene ninayambisa kuti eni tifufuze tipeze kodi tili ndi chani ndipo kuti ndipo how much. So pano tikuziwa. What we need to do now as a nation is to move fast, very very fast. Ndizosavuta kuti tipange anthu abwere atithandize because what we will need is a technical support. Ndiye sitingachite deny maiko ena akufuna kuti atithandize chifukwa aja kukana acha imene ndiyofunika. Please wait, this is what will save our country. Ndimafuna ndikambeso pankhani yomwe mukamba your excellency kuti last year tinaona mtsogoleri wa dziko lino amene wangosankhidwa kumene Professor Arthur Mutharika atapereka bani kuti pasapezeke munthu otulutsa maminerals amene mukamba pano akunja popanda ndithu kupangidwa process kwathu kumalawi konkuno kuti tizitha kupeza ndalama zochuluka amene mukambiramo. So ndimangofuna ndemanga yanu kuti how good is that move and how do you think it will benefit the country? You know, with the problem with the minerals, ndiye kuti ayambisa anthu kudodoloka. I'm sorry to use that comment, to use that word. Chifukwa maiko akunjaja kutilowerera maiko mwathu kufuna kuzaba chani ma minerals. Ndimaonera zana pa TV $220 billion zikutuluka mu Africa kuchoka ma minerals athu kutibera anthu kuchita externalize. So apapa zimene akunena a president is sina yankhule nawo ine koma ndikuganiza kuti that's what is going through his mind. Kuchita chisawawa ndikungwasi anthu azitola miyala ija ina kuyika thumba ena kuuluka nayo ena kunena kuti ndi masample ndi zimezi kuti sokonekera ndi zimezi kuti vutazi. So what needs to happen now is to have a proper system, a proper program. Chimene titafune ngati amalawi ngakhale imene mukunena kuti value addition ndiye yofunikira kwambiri koma sitipanga ifeyo because we don't have the expertise. Tifunabe anzathu akunja kuti atithandize pamenepo sizitheka kuti asabwere wina aliyese. Ndiye ifeyo choti chimene I'm hoping is that we are already engaging them, we are already talking to those that can come and help us with the expertise. Do you know what is going on in Africa? Tikuchita na ujeni ukadioli kwambiri because kuchita na njomba chifukwa changa si panopo Ibrahim Traore akuchuka kuti akukaniza azungu kutenga ma minerals utani. Ndiye ife enafe akuchita expect kuti aliyense akane. If I had my way is to agree with President Mutharika to say tisatumize ma raw minerals chifukwa titaya resources chifukwa by adding value tikuchita create zinchito. But we must also remember that we need technical support, we need expertise, we need foreign countries to come and assist us kuti ma mines aja kale mine tikakumbe zituluke ifeyo panopo tilibe that expertise. Tifuna bazathu kuti abwera zatithandize. But at the end of the day the best way forward would be to add value. Ndizimene akunena president ichi. Ndiye ineyo I don't know, he hasn't told me, but I hope I'm reading him right. Kuti at the end of the day he's looking at the jobs that can be created through value addition. Koma tisaiwale tisachedwe ndikunena kuti tingokhala chifukwa sitingalole akunja kukhala nawo in that process, because that process will need foreign support. That process will need expertise. That process will need anthu oti abwere
akatithandiza, then it will be up to us to control the sales, to make sure kuti inu mukamagula ma raw materials athu ndiye kuti 60% ndiye athu ife. Inuyo poti mukutithandiza apapa ndipo apapa ndi 5 years zoka mukatapa muzipita kwanu kwaso pano tikoza kupanga toka. Koma tikangokhala kuti tipanga toka ndiye mwina so tichedwa. Nkhani ya network iri maikhulupirira iti sikupita kukhala ndi ma connections abwino kuti tatiye tithandizane. Nene ndiye musandiderere. Nkhani ya network iri. Yeah, but because for us to move forward, we need friends, we need partners. Yeah, we need antwoti atithandizire. Right now, there's a process that the British government has established. They are talking to Africans that can discuss with them the new shift, kuchokera pa outright aid to trade. Yeah, to trade, not aid. In manager, they are talking to African leaders to say, what do you think? How do we move forward? How do we shift without hurting African countries? Ineyo kungoti panopo ndikuthamangira ku Madagascar. Nanga sina pasidwa ntchito ija munamva kuti a president anachita. So instead of going to London for that, I'm going to Madagascar. The whole world is looking at stopping aid to Africa. How do we stop it? Talking about this issue, Your Excellency, switching from aid to trade. Inuyo mukuona zokuti ndizothandiza anthu ena mwina akumadera nkhawa kuti azungu atha kumatinamiza ungotipasa ka donation ka ndalama zochepa koma nkumatenga ma minerals athu ochuluka mu dziko lino. What is your quick comment on that issue, transitioning from aid to trade? Yes. Yeah, the shift is key. We don't even seem to have a choice. I belong to a group of former presidents amene akukumana kumanena kumachita pushing for debt relief. We are looking at the same issue of shifting from aid to trade. Saying most countries are debt stressed. Ali ndi ngongole zoopsa zoti sopano maiko akunjaja mene mukudandaulira pakuti akasiya ndiye tafa. Sopano ife tivomere kuti sopano sikukhala free lunch. But what we need ifeyo zimene tikuchita pushing ndiye tuchitani forgiving ngongolezi mene munachitira 2004 2005. Kuti anthu wayambe on a clean slate. And some of us who know that we are now rich in our countries, we have huge natural resources. Titamange ndi kuchita process and bring the needed forex into our countries. Titamange ndi kulima mbewu that have value outside. I was just speaking to the Chinese the other day. We can't even meet the demand. Order imodzi atatipasa napereka order ku Nigeria yechinangwa 1 million tons. Kodi mai kakhala tatipasa ife order ya 1 million tons sitingachilime tu kukwanisa. But ndikumbukira tinakanika ku India kunali nsika wa nyemba ndi tinakanika kufikira. The market is there. Panopo sitingani kuti tiri stranded. Now we know we have minerals. Now we know pali mbewu zimene zikufunika kwambiri kunjaku. Now we know kuti whatever sabola we grow we tigulisa. Chimene chikutivuta ndi just ourselves to push ourselves to say enough is enough. Tasauka mokwana. Chifukwa nyamata wina manduza ine kuti amayi sabola umene ndalima ine ndagulisa pomaliza ndapanga 25 million amandigula 22 million a kg. Chikutikanika kuti mafati sabola pa nkhani iyi mwabweresa Your Excellency yokuzana ndi achinyamata. Kuli achinyamata ambiri mdziko lino anataya chiyembekezo. Pano patukamba pano tikulankhulana pano ena ali m'maboda kuthamanga kufuna kutuluka mdziko muno kupita ku Israeli, ena ku South Africa, ena ku America, ku Dubai kukachita ntchito zosiyanasiyana kuti ayi mudziko mwathu muno sizili bwino. Mungapase chiyembekezo chotani achinyamata amenewa komanso mwina malangizo anu ndi otani kuti atsogolera amene alipo akhoza kugwiritsa ntchito pofuna kupereka chiyembekezo kwa anyamata amenewa kuti akhalibe mdziko muno ndi kutukula dziko lawo. Panopo zimene zachitika kunjaku nanga si panopo ngati mena nene president kuti osachita so export chani ma minerals chifukwa mpaka natachita add value. Another source of income or another area where a lot of small cottage jobs can be created, the mining yomwe. So what other countries have done is while the government is looking at value addition and so on, there is also the small scale miners. And the small scale miners will end up selling to government anyway. Ndiye kuti pamene paja anthu aja nawonso akupeza zochita. Munomo panopo tu
Ideyo, I don't understand how we can say there is nothing to do. The problem is tikapeza ma resources. There's some disconnect somewhere. Panafika katina unonga ndife tomwandale kukuza nino achichepere kuti na ukamango ndi sata ine ngati doba wanga ndalama uzingozipeza osachikesa tupo. Mwati apa muna unonga ndinu nomwe andale twete nanga namene anyamata aja nanga samathamangira kumene kwa anthu andale nanga amafuna kuti agwire ndi andale kuja zisachedwe yayi kuchedwa kuja ndi kumene sakufuna but njira izi tikunenazi through small scale miners, through agriculture, zimene zija zikoza kupangisa anthu kukhala solid and self-reliant. We just have to shift the mind that nothing will come easy, that we need to work. So ine ndimakumbukira kuti kamuzu atabwera amati chuma chili mthaka kulima indiye ndimakumbukira goganga kuti kodi bwanja kuti kakamiza kugwira chito chocho ife kuzikulima tinazowera kalekale. It must be us knocking that into our minds, because at the end of the day panazafika poti aliyesa amagwira chito, aliyesa amalima, palibe amene amasewera, aliyesa amadziwa kuti ndikati ndisakese tukuta sindipeza zili m'Bible lotu. Si aliyesa zali tukuta lake pamene papa mongo dutsirapo pang'ono za anthu andaliwa kunja kuno ndikukhulupiraso lumene tikucheza mwena kuti yayi matonongera dziko ndinu nomwe anthu andale mumalankhula bwino chonchi koma mukakhala mbomamo mwina zimavuta mukulankhula bwino tu apa mfundo tuzogwirika apa ine ndikufuna kulowa mbopo ndi zimene ndikufuna nokufunsa apa kuti munali mboma munalamulirapo dziko lino ziwiri zitatu tinazona zina nde zina ena nkumati anachitadi mayiwa koma zina ndi zina mwina zimaponyekapo sizingalephere zaka ziwiri nakachita zingati. Your Excellency, were you 100%? No, palibe munthu amene 100% even Leah amamuuza amanena kuti she's good but apa too much. Sana afuse ili ndokulifusa ile ndendo funa ndili amangu asheresa maya ndendo funa ndilifuse kuti koma mwina zikatere zimapezeka zokuti zalakwika motere ababa sidi kuyandikira ku kampeni ndi nthawi yabwinobwino tungocheza bwinobwino timafuna mutuze zonadi zenizeni kuti mwina anthu andale amalakwitsa bati kuti mwina so dziko lisamatukuke ndi chofunika kuchita ndi chiti. Ineyo ndisakunamizeni Leah, ndale zimene tinapanga ife ndi zimene zikupanga pano zikusiyana atu nanga si ife zathu zinali zija zoti anthu azimai ka women's league palibe amakulipira palibe samakupasa makobiri kuchipani suma pita souli ndi chiyembekezo ndikalandira makobiri kodi lero ungamuita nezimai wachipani ukakhala naye mpaka na mazulo ndiye umusiya zipita opanda kalikonse ukufuna chipani chokuchifuna asukufuna. So things have shifted. It has been commercialized. Anthu akufuna akamabwera kundale akuganiza kuti ndikapezako chani ndikodi ndalama ndikapeza zingati. So pano ngati ndikufuna kusatira Leah kapena Joyce Banda kuti pamene pajali ndi nyono yabwidobwido ndani ndiye bola Leah ndi anthu athamangira kwa Leah. Because at the end of the day, we have ourselves created a situation where timapereka ndalama ndife. So pano as a result, kumene kuli ndalama zochuluka ndi kumeneko. Ndiye kuti ineyo ndinu Leah ndi ine tonse tili mundale, inu ndichitira mwano kwambiri, anyamata aja ndi akumapa sidoma kundiyese kwanje zija tumukutimba zija. Yes, we are exploiting those children. I will tell you that last year, about June, July, somebody actually confessed inana ndituma kunzuzu kuti ndikakapa Joyce Banda ndienda sempana nawo sina apezi sina kuuzani zimene ndiye atafika kunzuzu kuja ine ndinafika kumene ndinapeza kuli mvula yambiri nangu auza my husband ati tizipita kwathu tisakhale pano ulendo kunkhata kuchita council meeting ichi ajadikira ndi ku ground kwa ndikhapa kucha zimenezo ndi zimene zikuonena zimene ndikunena kuti tikuononga chifasi pano wina ina ndikhapi kundala kwa chani. That is where the problem is. Zofuna kupwetekana, zofuna kutana, zofuna kukolana. So pano, what that does is that you may have the capacity to turn around this nation. You may have ideas zoti tapanga chakuti chithandiza zikoli. Koma so pano ife tili bizo kufinyani pa kosi alephera amene ife tibwere koma aja akubwera uja palibe nzaja uja umuthesa ntchito uyu wabwera koma uyu palibe so mfundo ina iliyonse iweso kungoona ngoti ajaso ndiye palibe ito. Yes, so pano at the end of the day akuchita safa ndani uyu akanachita zotheka amalawi. Pobwerera
mwina tisanachoke kumapankhani imene takhala tikuona kuti mukulimbikitsa amayi kutakata kuchita mabizinesi osiyanasiyana, mumakonda kukamba nthawi zonse nabiwe sindimayiwala, mumakonda kupereka chitsanzo. Potengera ndi mmene zinthu zilili mdziko lino pakadali pano nkhani ya zachuma, mwina mungapereka ulangizi wotani kumbali mwina ya amayi kuchita mabizinesi kuti atukule miyoyo yawo, asamangokhala izi mukamba pazi kuti ungodalira andale kuti anyambire mapazi atere kenako akhale pena pake. Ine ndikuona ngati kuti it is so straightforward. I don't know kuti azimayi akuvutikiranji. Ndikuwuzeni kuti ina azimayi amene ndathandiza chaka ichi kulima sabola agulisa 15 million, 10 million, 20 million. So pano amene ndi azimayi. Ndiye kuti ena amati akapeza 10 million ija amatenga no 1 million kugula fertilizer. Ndiye kuti zoti fertilizer akugulisidwa 150, 160 osazimva because they can afford. Akata pamene paja kutenga 1 million ina kugula chimanga. Chokwaniraso ehoye ndikusalanso change kugula malata kugula chani. The question I have for you Leah, kuti paja anthu ochita interview simayankha chifukwa chani anthu sakulima. Pakali panopo advice ndingapasa azimayi muno Malawi kuti tithandize dziko lathuli ndikuti tigulise mbewu kunja tibwerese forex Malawi. Zimene zozo ine ndiye ndikupanga kale. Kwa ndimagulisa sabola wanga ndimagulisa kuti ku Europe. Chifukwa sindimafuna kuuputa nsika wa ku China sindingakwanise. I was meeting the Chinese ambassador the other day. Amanena kuti pakali pano achita approve soya ndi nteza. Are you telling me nteza so mulichoika? Toti sitingapange kukulisa. Hai. Koma ndikulima nteza wambiri akungobwera kuzatilanda. Ndisachule anthu ache mtundu wake. Koma ndi anthu akuti atichita infiltrate akutilanda. Ngakhale sabola. Tikama akamauma abwera kale akunja kuzagu. The lack of policing even the little we have is another great weakness. Ifo ine pali pamene ndili pano singapita ku Tanzania ukasegula nsika ugula chimanga kapena mpunga. Ifo kumakhanso mpunga ngati watu omwe wa kilombera. Ungakasegule nsika kujeni ku Tanzania. Anayika malamulo oti ajasunga piti. Koma ife tikamango ti podi auja sabola uja kuuma. Ali murumpi mose mucha agula sabola watuja. Ndiye panopo chimene ndingapanga kuti mapolisa athu mapolisa tilinawo ambwino koma government iyenera kuyika chikhwimiso kuti anthu zinthu zathu samatuluke chisawawa. Anthu azitha kugulisa mwa ndondomeko. Because at the end of the day aja akubwera kuzagula kuchoka across the border sakuti pasatu forex. Amakhala sintha kali makobika amatenga kuti makobika athu akwacha akamabwera ndikumaza kulaso. Panopo zikutheka bwanji kuti kumaboda kwathu anthu akulola chimanga chathu chigulisidwe chipite ku Zambia. Fo ife tikulandira chimanga chogula kuchokera ku Zambia. Koma ife tikugulisa chimanga ku Zambia. At the end of the day nobody has told me koma ine ndikugenza kuti tikugula chathu cho. Yes. Why? Because kumene kuja panopo tiapepa ifeyo ulendo bambo mukitu. Kuti ngati anthu akulephera kumene kumaboda zikuti tayika ni chikhwimiso kuti anthu chimanga chathu chisatuluke, sabola wathu asatuluke, na ndolo wathu asatuluke. Zimenezo ndi zimene ndingalimbi. Ideyo mbali yanga imene tapange chaka ichi chikubwerachi. Ndikuwalimbikisa azimayi anzanga kuti tiyeni tiyangane kunja tibwerese forex. Ifukwa tikozopanga tuba business. Chabwino. Your Excellency tathokoza kwambiri mukuti chaka chikubwerachi tikhalepo sachidwapo mpatuka mbano zatsogolo lanu kuti chisankho chapita koma nokupita chitsogolo mwina tiyembekezere zotani kuchokera kwa inu. Kumbukirani kuti iyi ndi program ya Times Special pano pa Kanema ya Times ndipo tikucheza ndi amene anali mtsogoleri wa dziko lino Madam Joyce Banda. Tikhale tikupitira kucheza nawo posachedwa pompa. Makamaka kuti kodi tsogolo lawo pandali ndilotani musatalikire Joyce Banda. Tinalekezera pa nkhani yokhudzana ndi kukonza chuma cha dziko lino kupita chitsogolo. Timafuna titadziwa kuti apa chisankho tinathana nacho tinakuonani munapikisana nawo pa chisankho chimene chinachitikachi kupita chitsogolo tiyembekezerenso zotani kuchokera kwa inu kuti musakhalanso pa ballot 2030 maplani anu ndi otani pa nkhani za ndale. Zimene ndapanga ndi nkhani yondivuta ineyo Leah kuti tizikambirana with you and me on this during this interview. Ndisanakakambirane ndi anthu wa osafu chipaka. Okay. That process is ongoing. What I have done ndaitana aneki small group kwauza kuti concerning National Executive Committee meeting. Ku National Executive Committee meeting ngagwizana chochita. Koma ineyo I'm stepping aside kuti ndikupase ni chance ino ali achinyamata kuti jachisikana muchitenge chipani kupita pa sokolo.
Ineyo, I'll never stop being a member of People's Party. But I think time has come for me to allow ena kuti atani akali. What happens always is kusogoza mau right now when the emotions are high is wrong. Simuzandiona sopano ndisapepera koma ndingokuuzani kuti maganizo anga if you came into my mind right now, what I'm worried about is where Malawi is. And if it is possible kuti ena apange ndale ine ndipange zimene ndili kuziziwa, then I would rather do zimene ndikuziziwa to help my nation. So right now what I have done is I have mobilized as my was kuti ndachita mobilize ndini. I'm just there petrol. As my conflict with the Comesa Federation of Women Entrepreneurs in Comesa region. Ndiye kuti kuno kuli chapter chabe. Ndiye a chapter cha Malawi aja boma ima achita so recognize. It's like it's a chamber of commerce as my. Ndiye as my aja, they have even got an office in the Ministry of Trade and Industry. So in what I have done is to offer myself, because kumene kuli ma business iko ine nduzi wako. And what are the steps is making up tenge kuti azimai aja tandizire azimai Malawi kuti apange business. Ndiye tagwirizana pamene ipo. Ineyo what I've done is kuchita contact akunja kuti athandizira azimai aja. Kupeza ma partners oti angabwere vuto limene labwera ku Malawi ndila kuti anthu amaganiza kuti tipange business ngati azimai wina unjike ndalama apo ndiye tizita pa ndalama zije tizikachita run business. Palibe ndiponso sabweza azimai ya ku Malawi sabweza. Imene ikuyenda kwambiri ndi ya banking konde, you will be surprised kuti pamene uku akungozitenga kumazitafuna ngati masuku za nefizi. Ukuku zimene amatenga kuma banking konde upasana okaji zimayenda chifukwa kumene kuja mafinyana zenizeni ngati siupereka tika kuchosera malata amabwezadi chifukwa business imafunika discipline. Ndiye ine what I know how to do is to build a business and grow it. Sikulina kuti muzabwereza kuonesa zimene ndimapanga zanga za business. Yes, it is very important. Ndinali interested kuti ndidziwe kuti kodi pano ndemukupanga chani. Inetu sindinasiyepo kuti masabola kugulisa. Panopo ndikuwokera sabola. Umakhazikika pa business pakadali pano. Ndiyo sinasiyepo business. Ndalama mmoja zonse ndimazitenga kuti. Muntu ungasiye business ndi kuti ine agogo anga sana siye paka kumwalira. Ndipo imene mbatata, mizimbe, chini chose iwa magulisa. Ndiye ineso I took after her. Siku ndi siku kumene kumacha kodi lero ndigulise chani. Ndiye ine sindimafuna za complicated zokuti ndisegule boutique pamene ikakwana 1995 my uniform onse a Malawi achipatala azimai manesi ndi machunika acha ndi madust coat acha ndikasoka ndiye. That was Mandekani Garments, was my factory. It was the largest industrial garment manufacturing unit owned by a woman. Ndiye ma business ena onse ambiri ndapanga. Koma panopo ine ndikuziwa kuti imene ingagwire kuno ku Malawi mpaka lipano ya chakudya ndiponso yolima ndiponso ichita export. Chabwino. Ndi pamene mukuchita zonsezi pa mapulani anupa mwayika njira zotani pofuna kuonetsetsa kuti mukamazaganiza zokuti mupumiretu pandale kuchipaniku ndi kuti kudakali anthu okuti akhoza kuchipititsa chipani chimene munayambitsa cha People's Party patsogolo succession plan yanu ndiyotani ku PPiko. What we have done is we have agreed to form a national governing council. A national governing council that will be made up of the leaders that exist now. Nanganisina ndi four deputies. 4 deputies are manager plus a few more can form the national governing council to very quickly organize convention yokasankha mtsogoleri. Vuto limene lili ndine mwina ndili different ndiyena ndila kuti I cannot impose. Sindingachiuze chipani kuti ine ndiye ndikupuma koma mtengawo imene singapange. Anthu aja asankhe munthu amene akufuna. For that to happen there must be a process. Kuti ayi pakhale mwana wanga koma pakhale uyu. Mwana wanga atakhala kuti anthu aja ndiye amene akufuna ndiye amusankha. Koma osati ine kunena kuti amutenge mwana wangayo mukafunsa kuchipani ndiye bwezi zitachitika tukalikati. Koma mwana wangayo amanena kuti ayi ine zisandipuza. Mwana wangayo amatero. Zisatengera anthu aja if they want him or if they want any of my children to persuade them to join. Koma pakali pano there's no child of mine who shows interest. Komanso ineyo sindingachite impose leader. So where we are at now, a national governing council that will organize a convention
that will choose the next leader to take the party forward. That process, even that process, I'm prepared to support. Yeah, pamene tikumalizitsa program yathu timafuna titadziwa as munthu amene munalipo mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. What do you consider as your greatest achievement as former president of Malawi? There's a chukukatu. Ndi zambiri kwambiri? Mwachita zambiri kwambiri. Pang'ono chabe. Mpaka kwina? Mpaka ziko lina? Ayi pali zinthu zina atu zimene anthu akhoza pamene ndinkabwera inuyo makhala Malawi. Consider a lot. Inuyo pamene mmakhala Malawi muno. Pakati pa tinali ndi mizera ya fuel. Mumalepera kupita kuntchito magona fuel kuti. Ndiye nthawi imene ndalowa inu president inu. Anthu akugona kuti filling station. Pamene ndimalowa ine kukhala president munomo mulibe forex. Pamene ndimalowa kukhala president, parliament itapereka mphamvu, constitution itasinthidwa kuti nduna ya information ikoza kubana newspaper iliyonse isalengezeso isapangeso kanthu kalikonse even kutseka radio station. Zimene zija in 3 months 100 days amene amanena aja kuti tiye ntiliyang'ane zikoli pa 100 days kodi lachita bwanji sikuti ndiwozungulira mutu yani. The whole world boma ikalowa amatitiona pa 100 days. Sikuti pa 100 days ziko lingakhale litapanga zonse. Ifeyo panopo ngati boma iyi ya Professor Peter Mutharika ikuyandikira 100 days. Sikuti zonse zimene mavuto osanali ya Malawi angakhala kwati. Koma zimene zimachitika ndizakuti anthu amatha kuona pa 100 days kodi boma iyi yanyamuka sinanyamuka. Has this government taken off or is it stagnant? Ndiye niyo mukakumbukira looking back, my greatest achievement is that in 100 days the country had turned around. Fuel anapezeka within 7 days. Ngati mukumbukira forex inali tabwera kuno ku Malawi. Malamulo aja amene tikunenacho tinachita kasintha. Ndipo titachita pass law ya disability law kuno kuti nawonso anthu olumala ndi anthu ngati ife tomwe. So the greatest achievement that I look back, and not only me says it, but the whole country says it, is my 100 days. How my 100 days was assessed. Mpaka tinachita print salu kuchita celebrate. Ndiye zimene zinachitika mu 100 days, ndiye ndikuti ndiyambe kuyankhula pano mpaka na mazulu. Because if even the Millennium Challenge program inali itachitidwa cancel, inachitidwa reinstate within that 100 days. Fuel was scarce, it was reinstated that 100 days. The World Bank and the British government and the European Union had given us budget support and development support. Yeah, so ineyo ndimaganiza kuti ndinachita zambiri pa nthawi imeneyo. Mavuto amene government iliyonse imakumana nawo ndi mashasha oti iweyo ukugwira ntchito iwonso kumapanga zina zoti azikupangisa iwe manyazi ngati president. Zimenezo ndiye Mungu yambira nkhali kamuzu. What matters is when you find laxities, when you find anthu sakugwira ntchito, when you find anthu akupanga chinyengo, is how you react towards them. Kaya kwa chosa ntchito, kaya kwa manga. Ndiye chifukwa chachetu ineyo ndikuona kuti pano ndili excited kwambiri about what I see in Malawi. Yonena kuti we have now got a leader who is proactive, who wants to see things not going right, ndikufuna kukonza mwasanga. Inenso pano ndili pano, what I am doing is running with my programs to make sure kuti pakali pano njala ili katiti anthu akuvutika. If all I can do as a private citizen is to feed children, I will do that. Right now, I feed 10,000 children a day. Kainuma yes angati ine koma 10,000. Chaka cha 2025 ndatumiza ku school, secondary ndi college ana 5,500. Chabwino moyo wa munthu sumalephera zabwino komanso zina zoyipa. What is your biggest regret as a former president of Malawi? You know, my biggest regret as former president is that I didn't have enough time to do more of what I had started. That's my greatest regret. Kuti mudaka adakakupatsani beni nthawi ya Malawi kuti muonetse zimene munakatha kuchita. Ndiye zimene ndinayamba nanga siri monga ngati ndipereke chisanzo ndinamanga we started pali chithunzi so ndikoza kutumizirani tikutsegula kumanga matanki ma reservoir osungira mafuta for 75 days.
But by the time I left, I hadn't finished. That's all I'm saying. That I started, but those I didn't complete to see the end of them. Mm-hmm. Do you have any regrets that during your time there were people stealing government money? The issue of Cashgate? When did you see a government come and go without people stealing money? Tell me one government that you know. That's what I was just saying. That the government iliyonse pazapezeka mashasha makuku akufuna kuti adyerere ija kunena president kuti nthawi siyo dyerera inoyo yani akufuna adyerere sopano modyerera muja ndiye kuti akuzembesa za misonkho ya anthu. Iweyo ukaimva imeneja anthu amene ajamangidwe, anthu amenewo amangidwe. Your sincerity and your innocence will be demonstrated by the way you react. Iweyo ukaona imeneja kungoti ndani akutero ndani mangani chosani ntchito anthu ajazichosedwa azimangidwa kuti mwina anthu angakhala kuphunzira. Pamene tikumaliza timafuna titadziwa kuti malangizo anu ndi otani kwa Malawi pamene tayamba chaka chatsopano. Ineyo Leah, I don't know if I told you before, ndimakonda kuti ndinakhalapo ku Kenya, and I know how Kenyans operate. And ndikapita kumene kuja ndimangosiya chikama mwina kukalowa misika kutalii kuja kujiwakali chifukwa ndinakhalako. Chimene ndimachiona kumeko chimene ndingapempha amalawi anzanga ndichakuti kukhala pansi ndikumangotukanizana ndikumatikanizana boma and blaming one another about who is not doing what tichedwa. Chimene tiyenera kupanga ndichakuti boma iyenera kudziwa kuti ili ndi udindo oti anthu apeze kandifetereza kapeze chani. But iweyo ngati Malawi ine ndipange chani kuthandiza dziko langa kuti litukuke. Pamene ndikutukula dziko langa ndikutukula moyo wanga apa kumupanga. Ndipange chani? Chifukwa sindingangokhala kudikira kuti boma ibwera ndipangire. Tikadikira zimenezo ndiye kuti dziko ili likhala pompa. Ine ndimafuna nditatenga azizanga kukaonesa zimene zikuchitika maiko mwina. Ife kunoko pa jina lekona apa timapanga sapato za plastic. Ndipo pa Christ week pa tinkapanga makaso ife. Ndipo pa kumakata kuti tinkapanga mabode abasi. Ukupanga so. Ndipo ineyo ndinkatenga ma container ansalu kukasiya pa nzuzu ngani ndi mashopu pamene paja. A David Whitehead. Aku Tanzania ndikamabwera mande ayimanzera kugula nsalu zonse kwagulisa kwawo komanso kugula lowa mpitisi kugula mafuta opikira kugula sopo kugula bread. Lero zikuchitika choncho anzathu mene tikuteromo anzathu aja ndi middle income nation now. China tiruma ndi chani. What happened to us? So for us to turn that around kukenya ndikunena kuja amati ukwakutuka na boma ija si kupanga zakuti sikuti ine ndikwalesa Malawi kuti asalalate yayi. Achite mena malala tilanga takuganiza kuti kulala taso kuti tandiza. Achite zimenezo koma ndipemphe kuti ali tenti zitamanga tenti zitakata. Tenti zitamanga aliyense azitamanga. Kumene kuja kukenya kuja ngakhale inuyo mene mulili apa pa ntchito bwezi muli ndi side uje business. Palibe munthu amangodalira kupita ku office ingakupase chani. Ingakupase zonse zimene ukufuna. Ndiye kuti tikamapanga chonchicha koma tikutukula naso. Ndiye kuti inu pamene mukugulisa sopo ine ndikugulisa chimanga, inu mukagulisa sopo mundigula chimanga. Ineso ndikagula nzanga. Can we find a way of circulating the little money that we have? In the process, can some of us seriously look at exporting? For exporting is sipanga boma ya. And if it is not government that is going to export, it is you and I. And if we bring forex into this country, it means Malawi develops. And if we don't engage ourselves in business and in money creation and money circulation, basi tuzikolitu. Ndiye basi zingotukaniza ntenti zitukanizana. Your Excellency, munatifotokozera nkati mwa programu iyi kuti mumalankhulana ndithu ndi amuthalika ndipo ubale wanu uli bwino kwa basi ndipo atakuyitanani kuti pena ndi pena kupereka ulangizi inu ndithu mukhoza kupita ndipo mutha kukambirana mwabwino chifukwa chokuti maso anu kwambiri ali kuona dziko la Malawi litatukuka. Given a chance kuti you have been called by His Excellency Professor Kapita Muthalika kuti mupereke upangiri dziko limene lilili komanso kupita chitsogolo tingatani mukamphindi kochepa chabe mukhoza kukamba zotani. Zimenezo zomwafunsazo sizingachitike. Na amene ndimazimira sizingachitika kuti sogoleri wina ndiye uzidalira sogoleri wina. Zimenezo zimachitika. Unless there is a disaster ngati mina anatitanira ife nthawi meja ine nda president Muhozi mazi atayenda anthu atafa. Tipange bwanji aya ine ndikamanga uku ine ndikamanga uku.
koma assuming kuti zimene mukufunsa zikoza kuchitika. I think what I would say is speed. I would just advise to say a president tamangi chifukwa anayamba bwino ndipo akuchita bwino. Koma aliyense wamene muja amene akwathandiza president nayenso kumanga zilimbe kuthamanga. Chifukwa munthu mmodzi sungapange. Iweyo ukakhala president boma muja umadalira nduna iliyonse kuzindikira kuti ina andipasa udindo wanji, andipasa industry. Kodi ku industry kozi kuyenda sizikuyenda. Ichi sopano sindikudziwa kuti a president Professor Peter Mutharika amagwira bwanji chito sanakale abwana anga koma akulu awo may his soul rest in peace anali abwana anga. Ndiye chimene ndikudziwa chimene amachita iwachi ukamangoti mama akwera should I do this? Mama akwera should I do this? Amakuza kuti you want me to do your job? You want me to do your job? Ndiye umathamanga kukapeza issue ija ndikuyipezera solution ndikulemba report. Your Excellency have found this challenge and I think that's the way we can solve it. And this is what I've done going forward. Good. That's all you get. And amakuza so kuti ngati utapalamule pena pake, I will back you. Go ahead and work. So I don't know kuti awamagwira ntchito bwanji. Koma zimene zija ndimaona ngati ife ndiye timakhala no excited. Including Professor Peter Mutharika ife tonse tinali uje tinali nduna za Professor Bingwa Mutharika. May his soul rest in peace. Ndiye tonse amene nduna mukukumbukira kuti inu ma journalists mpaka na matichita assess mu Daily Times uyu wapeza 7 uyu wapeza 6 uyu wapeza 5 ndiye kumapikisana ndi zimene iyi tisazatuluke kuti ndapeza 0 in fact inepoyambirira wina nandilemba 0 nakuya nazo kwambiri ndipo namuza kuti unaiwala 1 ukuku undipase 10 kwa 10 yes ndiye kenaka nazatuluka 7 because I work day and night. Yes, so that is my appeal. That nduna zichasuti ine ndingazira mulera. So izi zoma abanga assess mena kugwirira ntchito, it's very important. It's very good. It's very important. Ife kwa ife ineyo ndikuona ngati zinali zabwino. Chifukwa ndiye kuti minister yesa nkatamanga to do the best because we had a boss who helped us, who allowed us, who opened space for us and we didn't want to take advantage of that opportunity. Before akuchita reshuffle ndani muntu wake. So but at the end of the day you were very proud when he said to you, I'm so pleased with your work. Good. Aja watu akuti to eti ineyo ngati foreign minister. Aja wakuti akuzantichita interview. Eti akuti ife Malawi tajana. Ukayanke zimene kufuna. Akakuya abwere kwa ineyo. Yeah. So you went knowing that I can be independent and I can be solid. I can represent my country and I can tell people the truth. Because akakhala offended, apita kwa boss wanga knows about this. So that kind of support, which I believe even this cabinet is getting, but my appeal then would be to the ministers who would have been ministered to run. Yeah, to run because of the situation the country is in. We don't have the luxury of time. Chabwino ife tikuthokozeni kwa basi Your Excellency kuti munatilola ife at times kuti tikhoza kubwera mu chaka chatsopano 2026 kuti tikhoza kucheza nanu pa zinthu zina ndi zina zothandiza kupititsa dziko lathuli patsogolo. Kwambiri kuthokoza kwambiri inunso happy new year. Happy New Year. Thank you very much. Omunso ndimene tamalizira kucheza kwathu ndi yemwe anali mtsogoleri wa dziko lino la Malawi, Madam Joyce Banda, kucheza nawo pa nkhani zosiyanasiyana mmene dziko likuyendera kupita chitsogolo tingachite motani komanso kukamba za tsogolo lawo pandale kuti tiyembekezere zotani ngati Malawi kumbali ya tsogolo lawo pandale. Umu ndi mmene tamvera afotokozera mu program yathu ya lero. Mu program iyi munali ndine Leah Malekano. Ndikuthokozeni chifukwa munali pamenepo kuonera program imeneyi komanso anzanga onse amene ndinali nawo kugwira ntchito kuno. Thank you for watching Times of Malawi.